Hello and welcome to my channel Attila Tarot. In this video we're going to take a look at the relationship between Germany and the United States. Obviously there's a new leadership in both countries, and it's going to be interesting to see where this relationship is going to evolve in the future. I'm going to follow the similar structure what I've done for the other country analysis. We're going to look at the position of Germany. We're going to look at the position of the United States. We're going to look at the current situation. We're going to also look at the hindering factors, the opportunities, and the future outcome as well for both parties. I hope you're going to enjoy this reading as well. But let's start with Germany. The first card we have for Germany is the Four of Pentacles, which is a card that shows that Germany is holding something very close to its chest. Germany seems to be very cautious and protective of its interest when it comes to the United States. But also this card is kind of showing that maybe there are some secrets, maybe they just don't want to let go of something from the past, because sometimes the Four of Pentacles can be related to that. It also shows some kind of a control as well when it comes to the relationship, that they're trying to control it. But I think all in all, they're just very protective of their interest and whatever they achieved previously with the United States. We also have here the World, which indicates that obviously this relationship has a global nature. It impacts the whole world. But also the world is symbolizing an end of a cycle and the beginning of a new one. So it's going to be very interesting to see how this cycle will end, because I think Germany sees that, okay, one chapter of this relationship has ended, and then they're going to see where going to be the next one. I think they look at it as a successful relationship, that they achieved a lot of goals with each other, but I think they realize it, that something has just ended, and there's a new chapter that is coming. We also have here the Wheel of Fortune, which indicates that Germany sees that there's a change in the air, there's a shift in the dynamics, and I think with all this world and the Wheel of Fortune, they see that the change is inevitable. Now, obviously, with the Wheel of Fortune is all about change, and usually it shows positive change. So maybe they're trying to be hopeful that the change is gonna be positive. But I think all in all, what we can see, that they are trying to be protective. They recognize the global nature of this relationship, and a chapter of this relationship has ended, and there's change in the air. At the bottom of the deck, we do have the Three of Wands, which is all about looking ahead, planning into the future, looking at the new horizon, and seeing that, what is the success that they can build upon what they achieved from the past. But also this has an international meaning of this card, looking out internationally as well. Okay, if things are changing with the United States, who can we work with? Who can be they're kind of in this exploring mode, where they kind of, in the old days, they kind of sent out the ships and they discovered something. So I think they're trying to explore who are internationally the countries that they can work with if there are changes from the United States perspective. Now let's see, what do we have from the United States perspective. The first card we have here is the Strength, which is all about being strong, being powerful, and making moves that might be surprising people. So I think this can kind of mean a couple things. It can mean that the United States is looking at Germany as a strong partner, a reliable partner. It can be also mean that the United States is looking at their own power, and they're focusing on their own strength as well. And they're kind of willing to be daring when it comes to showing their power. The next card we have from the United States perspective is
the Four of Wands, which shows a strong foundation and stability for this alliance from their perspective. It shows that they achieved a lot. There has been a lot of milestones, and there's also they look at some new opportunities, because I like to kind of look at the Four of Wands as a card that shows when things are opening up. So I think they're trying to see if there are new doors opening as well. And we also have the Lovers, which is a card that shows a deep relationship, deep cooperative, balanced relationship between the two countries that is based on shared values. So I think there's some very strong ties and connections as well. Now let's see what we have at the bottom of the deck. We do have the Eight of Cups, which is turning our back to something. Turning our back to something that was dear, that was important for us, and we want to go into a brand new direction. We don't really know what this direction is, but we are following our instinct, following our passions. So I think this kind of clearly shows that there's an undercurrent of change or distancing or reevaluation of the partnership from the United States perspective, because they're turning their back to it. It was very important for them at some point, but somehow there are some new priorities for them that they're not really telling it, because like usually whatever shows up at the bottom of the deck is something that is hidden or they're afraid of. But let's see the current situation of this relationship. The first card we have here is the Page of Wands, which generally indicates as new opportunities, initiatives, or planning and strategizing. When you're kind of thinking about, okay, what is our next move? What is our next plan? What is the new direction? What is the new strategy that we need to apply here? There's also the Three of Pentacles here, which is great to see, because the Three of Pentacles is the collaboration, building a strong foundation and acknowledging each other. So I think there's definitely a chance of for collaboration with each other. But I think they're trying to build a new foundation as well, and they're looking at what are the new strategies, what are the new opportunities that can create a strong foundation for collaboration. And the next card in this current situation is the Strength card, which indicates, again, like it's so interesting, that's a recurring theme. It's the Strength card, which is all about being bold, being daring, having unlimited potential, making moves that are surprising people, and I guess just showing like who is stronger as well. Yeah, but also like patience and this diplomacy might be very important to maintain this balance. But I think they're all showing that yes, we are strong and not kind of and not backing. But let's see what are the hindering factors. As you can see, there are quite a few cards that came out for it. Normally I would have just 3, but there are 6. So let's get to it. The first card we have is the Eight of Wands, which generally indicates that things are moving fast. Things are evolving fast. There's a lot of news. They're very busy. There's a lot of evolution. So I think this fast-moving developments or updates and news might create instability when it comes to the relationship. So I think there should be a little bit of more thought process in terms of what's happening, but I think it's hard sometimes to predict what the other side is gonna move. Now we also have here the Seven of Swords, which is a very interesting card because it is a card of lying, cheating, stealing, spying. Obviously it can be that they're not honest with each other. They have some hidden agendas on either side. So I think that's definitely something that is holding back the relationship. But also like this can be that more diplomacy is needed. There has to be a new approach, or diplomacy might be holding things back. So there's definitely something to be considered. The next card in this section is
the Emperor, which is all about control, leadership as well, making strategic moves, success. So I think here what was very important as a hindering factor, there might be some rigid structures, uh, power dynamics as well, like who is taking the leadership, who is controlling the situation, can create here some obstacles. Like I think the fact that who's controlling it is not impacting this greatly. But we also have the moon, which is indicating that there's some uncertainty, again, hidden agendas, deception, confusion, secrets as well here, where that are not revealed, and that definitely keeps everybody kind of floating. And also, I kind of see here balancing of the how over two sides, how wild we go and how kind of domesticated we are. So that there's definitely something in the picture, but I think it's all in all that we have some uncertainty. And we also have the Four of Cups, which is a card of being bored, being dissatisfied, looking at missed opportunities and not seeing when somebody is trying to offer you something. So I think this is one of those, the what if Germany would be like that, what if the United States would be like that, when you're kind of expecting the other one to make a move, or not even seeing when they're making a move towards you. So with this card, very important to be realistic for both parties, very important to see those gestures that are coming from both sides. They might not see that right now. But let's see the opportunities. The first card we have here for the opportunities is the Six of Swords. The Six of Swords, which shows that there's a chance here to leave the difficulties, the challenges behind, and move beyond the stormy time, move beyond all of those difficulties that the two countries had or have right now. We also have the Five of Cups, which shows generally when we are kind of looking at things that went wrong in the past and not seeing the opportunities. So I think as an opportunity, it's definitely a chance here to see beyond the past failures and actually look at the opportunities from both sides and see how can the two countries collaborate. But there needs to be some emotional processing here to get over whatever happened in the past. Now we also have here the Ace of Swords and the Two of Swords, which is very interesting because the Ace of the Two of Swords can indicate this indecisive moment when we have hard time making a decision and choose between two paths, and because we don't see things clearly, we are confused. But also we have the Ace of Swords, which shows that I think the clarity will come. The clarity will come how to move forward, which will require some honest conversation and clear direction from both ends in terms of this is my point of view, and really have that clarifying collaboration and conversation as well. But there might be some new ideas that will come in with the Ace of Swords, or some kind of a victory, but also can be connected to a contract or a treaty or an agreement that might play an important role in terms of opportunities to move forward between the two countries. Now let's take a look at the future outlook, but before that, please don't forget to like, share and subscribe. That's an indication that you enjoyed this video. Don't forget to check out my other videos. I have many other similar ones looking at various relationships between countries, and you can also use my general Taroscope videos that will help you to guide your everyday life month by month, both from a money, career and a love and relationship perspective. But let's continue.
The first card we have here is the Four of Wands, which is really great to see because first of all it's a returning card, but also shows that I think all in all stability is possible. There's a chance for new opportunities to open up. There's a chance for new milestones that the two countries are able to achieve, and stability is really great to see it here. But we also have the Hangman, which shows that the perspectives from both sides will need to shift. They need to see this relationship from a new point of view, from a new perspective, and they also need to let go of certain things. They shouldn't hold on to the difficulties, the challenges. They need to have this new perspective and let go of certain things as well. And the next card is the King of Wands, which is all about leadership, making moves and being very action oriented, being adventurous, and also looking for new ways, innovations. So I think there's an opportunity here for some leadership as well for the two countries when they work with each other and show an example. But we also have the Page of Swords, which is also a very interesting one here, because first of all it requires being vigilant, it requires an ongoing analysis, curiosity from both sides, but this is also a card of spying. So I think there might be some espionage happening that might be where the two countries will have to take a leadership role as well to unfold that. And from the Indigo Goddess card, we do have here the Rising Tide card, which is your ships come in, entrepreneur, work at home. So this is pretty much, for me always when I see it, is the Three of Wands card, which is all about new perspective, growth, early successes. So I think leaning on those early successes that might show them how the strategy is going to evolve will be very important, but also looking at more from an international perspective how this relationship can evolve will be really, really important. So that's all I have for you. I hope that this reading helped you and you enjoyed it, and I'll be able to welcome you again. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Attila Tarot. In diesem Video werden wir mal sehen die Beziehung zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Offensichtlich gibt es in beiden Ländern eine neue Führung, aber es wird sehr interessant zu sehen, wie sich diese Beziehungen in der Zukunft entwickeln werden. In dieser Lesung werde ich die ähnliche Struktur folgen, die ich für die andere Länderanalyse erstellt habe. Wir werden mal sehen auch die beiden Seiten, Deutschland und die Vereinigten Staaten. Wir werden auch die aktuelle Situation, die hinderliche Faktoren, die Chancen und die zukünftigen Ergebnisse auch sehen. Ich hoffe, dass dir diese Lesung gefallen wird. Aber lass uns mal anfangen. Zuerst mit Deutschland. Für Deutschland haben wir 3 Karten, die 4 der Münzen, die Welt und auch das Rad des Schicksals. Zuerst lass uns mal über den 4 der Münzen sprechen. Diese Karte zeigt, dass Deutschland etwas sehr nahe an seiner Brust hat. Deutschland scheint sehr vorsichtig zu sein und seine Interessen zu schützen, wenn es um die Vereinigten Staaten geht, aber auch diese Karte zeigt, dass vielleicht gibt es Geheimnisse, vielleicht wollen sie einfach etwas aus der Vergangenheit nicht loslassen, denn manchmal können die 4 der Münzen damit in Zusammenhang stehen auch.
Es zeigt auch die Art der Kontrolle, wenn es um die Beziehung geht, die sie zu kontrollieren versuchen. Aber ich denke, dass alles in einem schützen sie nur seine Interessen und nur auch immer sie zuvor mit den Vereinigten Staaten erreicht haben. Aber wir haben auch die Welt, die Welt, die zeigt die globale Natur dieser Beziehung und auch sich das auf die ganze Welt auswirkt. Und die Welt auch symbolisiert das Ende eines Zyklus und der Beginn eines neuen. Daher wird es sehr interessant sein zu sehen, wie dieser Zyklus enden wird. Denn ich denke, Deutschland sieht, dass ein Kapitel dieser Beziehung zu Ende ist. Und wir werden auch mal sehen hier das Glücksrad, was zeigt uns, dass Deutschland weiß, dass hier gibt es um eine Veränderung. Die Dynamik verändert sich und was ist gut, dass das Rad des Schicksals bringt positive Änderung. So, wir können es auch hoffen auf der deutschen Seite, dass sie hoffen auf eine positive Veränderung in der Beziehung mit den Vereinigten Staaten. Und wir haben auch unter der Karte die 3 der Stäbe. Deutschland blickt in die Zukunft und überlegt, wie es langfristig expandieren oder zusammenarbeiten kann mit den Vereinigten Staaten. Ich kann es auch sein, dass Deutschland auch auf den neuen Horizont zuschaut und auch möchte diese Karte hat auch eine internationale Bedeutung. Vielleicht Deutschland versucht mal sehen, was für andere internationale Möglichkeiten Deutschland hat. Nicht nur die Vereinigten Staaten, aber auch auch andere Partner, andere Länder, mit wem Deutschland zusammenarbeiten kann. Und jetzt werden wir mal aus der Perspektive der Vereinigten Staaten sehen. Die erste Karte, die für die Vereinigten Staaten haben, für die USA, ist die Stärke. Und die Stärke, es geht darum, natürlich stark zu sein, mächtig zu sein, solche Bewegungen machen, die Leute überraschen können. Und es kann auch bedeuten, dass die Vereinigten Staaten Deutschland als einen starken Partner, einen verlässlichen Partner betrachtet. Es kann auch bedeuten, dass die Vereinigten Staaten auf ihre eigene Macht blickt und sich auf ihre eigene Stärke konzentrieren. Aber auch gleich, es kann auch bedeuten, mutig zu sein und ihre Macht zu zeigen. Und die nächste Karte, die wir für den USA haben, ist die 4 der Stäbe. Die 4 der Stäbe ist eine sehr, sehr gute Karte, denn für diesen Allianz zeigt es, dass er ein starkes Fundament und Stabilität hat.
Und sie auch wissen, dass sie sehr viel erreichen können mit Deutschland. Es zeigt auch, dass neue Möglichkeiten sind mit Deutschland, dass die Vereinigten Staaten versuchen möchten. Und die nächste Karte ist die Liebenden. Die zeigt, dass die Vereinigten Staaten diese Beziehung sieht, dass es eine sehr starke und sehr gute Beziehung, wo beide Parteien gute Resultaten haben können. Das auch sehr, es zeigt auch dass die Vereinigten Staaten einen neuen Richtung haben, speziell mit den 8 der Kelchen. Es gibt jedoch möglicherweise eine emotionale Distanz oder eine Nebenwertung der Prioritäten in dieser Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland. Und jetzt werden wir mal die aktuelle Situation sehen. Für die aktuelle Situation, wir haben die Bube der Stäbe, wir haben auch die 3 der Münzen und die Stärke. Diese Karten zeigen, dass es gibt Möglichkeiten für neue Initiativen von der Bube der Stäbe mit beiden Ländern, die effektiv zusammenarbeiten können. Die 3 der Münzen zeigt die effektive Zusammenarbeit, auch zeigt einen starken Fundament zu bauen für beide Länder. Und auch die Stärke zeigte, dass die Länder brauchen Geduld und Diplomatie, sind sehr notwendig, um die Balance zu halten. Für die Herausforderungen, wir haben einige Karten auch. Wir haben die 8 der Stäbe, die 7 der Schwerter, der Kaiser, der Mond und der 4 der Kelche. Was wir können von diesem sehen, eine sehr schnelle Entwicklung, und das kann Instabilität verursachen. Natürlicherweise, die konnte von beiden Parteien kommen. Wir wissen, dass Präsident Trump kann sehr schnell etwas sagen. Aber von der 7 der Schwerter, wir sehen auch, dass es könnte Misstrauen oder verborgene Absichten geben. Und der Kaiser bedeutet hier auf starre Strukturen, Führungskonflikte, natürlich der Kaiser ist der Führer für die Länder und in dieser Lesung, es kann auch mal zeigen, dass beide Länder möchten ihre Stärke, ihre Führungsmöglichkeiten zeigen. Und der Mond ist über Unsicherheit, Täuschung oder Verwirrung in politischen Entscheidungen. Und auch wir haben die 4 der Kelche, die zeigen die Unzufriedenheit oder verpasste Chancen in dieser Beziehungen zwischen Deutschland und der Vereinigten Staaten. Aber jetzt lass uns mal die Chancen sehen. Wir haben hier die 6 der Schwerter, der 5 der Kelchen
auch der zwei der Schwerter und der Ass der Schwerter. Das Überwinden von Schwierigkeiten, die das Sechs der Schwerter, erfordert emotionale Verarbeitung von der Fünf der Kelche. Und auch es gibt eine sehr wichtige Entscheidung, die kommt von der Zwei der Schwerter, aber Klarheit wird durch offene Kommunikation kommen. Das kommt von der Ass der Schwerter. Und jetzt werden wir mal die zukünftige Entwicklung sehen. Wir haben hier der Vier der Stäbe, der Gehängte, der König der Stäbe und auch der Bube der Schwerter. Es ist sehr schön, das Vier der Stäbe zu sehen, da diese Karte ermöglicht die Stabilität, aber es ist auch sehr wichtig und notwendig, eine neue Perspektive zu haben, wenn die Länder diese Beziehung sehen. Und auch haben wir hier die König der Stäbe, die ist der Führer, Führungspersönlichkeiten, es kann auch zeigen, dass die beiden Länder können die Welt führen, können die Welt in eine neue Richtung führen. Aber wir haben auch hier der Bube der Schwerter, die kann auch zeigen, dass beide Länder sollten diese Beziehung analysieren und neugierig sein, wie die Richtung der Allianz geht. Und das kann auch Spionage zeigen. Vielleicht der wird eine Spionage auf der Welt kommen, wo beide Länder eine sehr wichtige Rolle spielen können. Und wir haben hier auch der steigende Flut. Das ist die Karte sehr ähnlich wie der der Drei der Stäbe, neue Erfolge, neue Horizont sind sehr wichtig. Ich denke, dass der wird neues Erfolg sein zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie dieses Video gesehen haben, und ich hoffe, dass ich Sie wieder mal sehen kann. Most pedig magyarul is végigmegyünk ezen a kirakáson, amely a Németország és az Amerikai Egyesült Államok közötti viszonyt vizsgálja. Tehát ebben a kirakásban a hagyományos metódust követem, amit a többi ország esetében is megnéztem, tehát megnézzük Németország oldalát, megnézzük az Amerikai Egyesült Államokét, leírjuk a jelenlegi helyzetet, a nehézségeket, a lehetőségeket és a jövőbeli kimenetelt. Tehát először is ugye a Németország részéről kártya, ami megjelent, az az érmék 4-es, amit jelzi azt, hogy Németország próbál valamihez ragaszkodni. Van, amit Németország nem akar elengedni, ez jelenthet titkokat is, jelenthet régből visszamaradt úgymond fájdalmakat, csalódásokat, amit ugye Németország nem akar elengedni, vagy pedig olyan dolgokat, amit ugye eddig Németország nagy nehezen elért, és úgy van vele, hogy nem akarja feladni. Aztán a világ pedig jelzi itt azt, hogy egy ciklus lezárul a Németország szemszögéből. Jelzi azt, hogy nagyon sok sikereket értek el eddig, jelzi azt, hogy ugye
jelzi azt, hogy ugye lezárul egy szakasza ennek a kapcsolatnak, és egy új szakaszába fog lépni ez a kapcsolat, de ugye jelzi azt, hogy nagyon sok mindent elértek. Aztán a következő lapunk ugye Németországot megtestesíti, ahogyan az Amerikai Egyesült Államokra néz, az a szerencsekerék, ami egy nagyon pozitív lap. Jelzi azt, hogy Németország látja azt, hogy itt változás van. Látja azt, hogy igazán a változás az elkerülhetetlen, de szerintem pozitívan is néznek erre a változásra, úgymond. Bár ugye van, amit nem akarnak feladni, de általában ugye a szerencsekerék ez valamilyen szerencsés változást hoz az életünkbe. Aztán a pakli alján pedig az a botok 3-as van. A botok 3-as, ami mindig azt jelenti, hogy ugye a jövőbe tekintünk. Azt nézzük, hogy milyen lehetőségek van, milyen kezdeti sikerek vannak az életünkben, amikre lehet építeni. Tehát ők próbálnak az eddig elért sikerekre építeni az Amerikai Egyesült Államokkal vonatkozólag, de szerintem úgymond körülnéznek nemzetközi szinten olyan szempontból, hogy mi az, milyen más országok vannak, akikkel együttműködnek. Mert ugye a botok 3-as az mindig hoz valamilyen nemzetközi vonatkozást, amikor ugye nemzetközi szinten próbálunk terjeszkedni, tehát szerintem Németország nyitva tartja a lehetőségeket, az, hogy melyik más országokkal köthet szövetséget, valamint melyik más országokkal próbálkozhat, hogyha az Amerikai Egyesült Államokkal nem úgy mennek a dolgok, ahogyan azt szeretné. Aztán az Amerikai Egyesült Államok részéről az első kártya az erő lapja, tehát az erő az egyrészt jelzi az erőnket, azt jelzi az erő mutogatását, azt, hogy ugye olyan lépéseket teszünk meg, amivel úgymond meglepünk másokat, tehát jelzi azt is, hogy nagyon erősek ebben a kapcsolatban, tehát jelzi azt is, hogy ugye bíznak önmagukban. Jelezheti azt is, hogy Németországot is egy erős partnernek tekinti. Aztán a következő lapunk az a botok 4-es, ami jelzi azt, hogy ez a kapcsolat az Amerikai Egyesült Államok szempontjából stabil, jelzi azt, hogy itt elértek nagyon sok eredményt eddig, de jelzi azt is, hogy vannak új lehetőségek ebben a kapcsolatban, tehát van, amire ők úgymond számíthatnak. Aztán a szeretők kártyája pedig azt is jelzi, hogy ez egy erős kapcsolat az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában, jelzi azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok úgymond számít Németországra, jelzi azt, hogy ugye mind a két fél általában jól kijön, jól jár ebből a együttműködésből, ebből a szövetségből. Ami viszont érdekes, a pakli alján lévő kelyhek 8-as, ami jelzi itt azt, amit az Egyesült Államok az utóbbi időkben elég sokat megteszi ezt, és a kirakásokban is kijön az, hogy hátat fordít valaminek, ami eddig fontos volt a számára, de valamilyen új úton, új irányba próbál elindulni, ami egy kicsit ismeretlen a számára. Tehát itt látszik a kirakásból is, hogy az Egyesült Államok az valamilyen új irányt próbál vetni, vagy új irányba akar elindulni. Nézzük meg a következő részben a jelenlegi helyzetet. Tehát itt alapvetően a botok apródja, az érmék 3-as és az erő kártyája jött ki. Tehát nagyon érdekes látni az erőt újra, hogy az erő kártyája megjelent. Tehát itt a botok apródja az egyrészt jelzi az, hogy itt vannak új lehetőségek, ami úgymond izgalomra ad okot, de általában az apród jelezheti a stratégiát és a tervezést, tehát ugye, hogy próbálják azt kigondolni, hogy hogyan is tovább, milyen úton folytathatják együtt. Az érmék 3-as pedig egyrészt az együttműködésnek alapja, a szoros együttműködés, a jó
kollaboráció, a csapatmunkáé. Tehát szerintem alapvetően én nem hiszem, hogy a két ország között megszakadt volna a kapcsolatok, tehát szerintem itt erős alapokra tudnak építeni. Jelzi azt is, hogy ugye új alapokat próbálnak építeni a jelenlegi helyzetben. Aztán az erőkártyája ugye megint megjelenik, ami a magabiztosságot jelenti azt, hogy mind a kettő erős partner, tehát jelzi azt is, hogy ugye mind a kettő elég bátor, tehát nem fognak meghunyászkodni egymás előtt. De aztán most nézzük meg a hátráltató energiákat. Tehát a hátráltató energiák között egyrészt megjelenik a botok 8-as, ami jelzi azt, hogy ugye gyorsan haladnak előre az események, nagyon sok minden történik, jelezheti azt, hogy ugye nagyon sok a kommunikáció, tehát ez a gyorsaság úgymond visszatartó erő ebben az esetben. Tehát itt lehet, hogy egy kicsit le kellene lassítani a dolgokat, a kommunikációt, stb. Aztán hát ugye a kardok 7-es, az pedig hát a csalás, lopás, félrevezetésnek a lapja, ami igazán jelzi itt azt, hogy az, hogy nem őszinték egymással, az egy visszatartó tényező, és igazán jelezheti azt is, hogy itt próbálnak egy újfajta stratégiát alkalmazni, de hát szerintem ami a legnagyobb probléma itt az, hogy nem őszinték egymással a két ország. Aztán hát az uralkodó is megjelent, hát az uralkodó ugye az irányító, tehát itt szerintem az erő problémákkal is, az erő fitoktatással, a kontrollal is problémák vannak, az, hogy ki az, aki diktálja a helyzetet, ki az, aki irányítja a megbeszéléseket, ki az, aki a stratégia központjában van, tehát itt ugye ez mind-mind probléma. Aztán jelenteti olyan struktúrákat is, ami ugye túlságosan merevek, de ugye nekem itt az uralkodó az uralkodásról szól, az irányításról, tehát itt szerintem az, hogy ki akar irányítani, az nagy problémát fog okozni. Aztán a hold pedig jelzi azt, hogy egy bizonytalan a jelenlegi helyzet, jelezheti titkokat is, tehát ugye különösen a kardok 7-essel a hold mindenképpen jelezhet titkokat, vagy olyan terveket, amikkel ugye nem fedik fel egymásnak, amit titokban tartanak. Tehát a titok az mindenképpen részese a holdnak. Aztán a kelyhek 4-es pedig itt jelzi azt is, hogy vannak a múltbeli csalódások, ami miatt úgymond nem látják a lehetőségeket egymással, és arra fókuszálnak, hogy mi lenne, ha Németország ezt tenné, mi lenne, ha az Amerikai Egyesült Államok olyan lenne, tehát itt ebbe sajnos a kelyhek 4-esbe, amikor valaki beleunt valamibe, ez a úgymond egymásra való mutogatás is benne van. De nézzük meg, hogy mik a lehetőségek. Tehát a lehetőségek között a kardok 6-os jött ki, a kelyhek 5-ös, a kardok 2-es és a kardok ásza. Tehát egyrészt tehát nagyon sok kard elem van, ami a kommunikáció, a gondolatoknak a megtestesítője. A kardok 6-os mindenképpen jelzi itt azt, hogy sikerül a nehézségeket maguk mögött hagyni, tehát szerintem itt lehetőség van egy új fejezet, egy nyugodt fejezetnek a kezdetére. A kelyhek 5-ös ugye a lehetőségek között jelzi azt, hogy sikerül túltenniük magukat a múltbeli csalódásokon, és képesek lesznek arra, hogy a lehetőségekre koncentráljanak. Hát aztán a kardok 2-es az igazán jelzi azt, hogy itt lesznek nehéz döntések, amikor össze-vissza fognak menni egymás között, lehet konfliktus is, amikor ugye nem tud két ország között konfliktusban nem akarnak szint vallani, vagy akár az egymás közötti konfliktusban is lehetnek úgymond olyan szünetek. De ami jól látni, hogy itt megjelenik a kardok hásza,
A kardokásza, ami a megvilágosodás, az igazságnak alapja, ami jelzi a kommunikációt, jelzi azt a frissítő kommunikációt, amikor ugye mindkét fél megmondja azt, amit gondol, tehát szerintem itt ez mindenképpen jelzi azt, hogy az segít abban, hogy ezt a konfliktust legyőzzék, ami esetleg jelenleg előáll. Aztán ugye a kardokásza jelentett valamilyen szerződést, nemzetközi szerződést, vagy valamilyen megállapodást is, de akár győzelmet is, tehát itt valamilyen áttörést is hozhat ez. Tehát itt igazán a lehetőség megvan arra, hogy tovább haladjon mindkét ország, és ne a nehézségekre fókuszáljanak. De nézzük meg, hogy mi a jövőbeni végkimenetel. Tehát itt megjelenik a botok 4-es, ami jó, egyrészt megjelent már az Amerikai Egyesült Államok oldaláról is, tehát a botok 4-es az igazán jelzi a stabilitást, jelzi azt, hogy ugye sikerül, tehát ez a kapcsolat stabil alapokon fog maradni, jelzi azt, hogy új lehetőségek is fognak jönni, sikerek, mérföldkövek, de ehhez nagyon fontos az új szemléletmód, amit az akasztott ember jelöl. Tehát itt az, hogy egy újfajta szemszögből közelítsék meg ezt a kapcsolatot, ezt a szövetséget, az fontos, de azt is jelzi az alap, hogy valamit fel kell adniuk. Lehet, amihez ragaszkodnak, lehet, hogy van valami, amitől meg kell szabadulni. Aztán ugye a botok királya pedig jelzi a vezetést, a vezető szerepet, amit a két ország úgymond betölthet, vagy valamint jelzi azt az újdonságokat, jelzi azt, hogy itt lehetőség van az innoválásra, lehetőség van arra, hogy új dolgokat csináljanak. Valamint azt is jelzi, hogy itt muszáj az, hogy tegyenek, tehát ahhoz, hogy ugye vezető szerepet kapjanak, itt muszáj a régi dolgoknak az elengedése. Aztán ugye nagyon érdekes a kardok apródja is, ami a jövőbeli kimenetben megjelent, tehát itt mindenképpen jelzi azt, hogy itt fontos az, hogy nyitottak legyenek, nagyon fontos az, hogy úgymond figyeljenek egymásra. Jelzi azt is ugye, hogy itt van pletykák, vannak kémkedések, tehát itt lehet, hogy lesz valamilyen nemzetközi kémkedés, ahol a két országnak nemzetközi vezetőszerepet kell úgymond játszania. Tehát nagyon érdekes ez a kém aspektusa a kardok apródjának. Aztán megjelent itt ugyancsak a növekvő ár, ami nekem mindig a botok 3-ast hozza, amikor a kezdeti sikerek úgymond jelzi azt, hogy itt vannak új lehetőségek, és a kezdeti sikerekre lehet építeni, tehát ugyancsak itt a nemzetközi vonatkozása is bejön. Tehát szerintem itt jelzi azt, hogy itt lesznek sikerek, amire a két ország úgymond építeni tud. Hát igazán ennyi van, remélem, hogy ez a kirakás tetszett mindannyiatoknak, és újra üdvözölhetlek.